Hello, I'm Dr. Gopinath Bandari, consultant hand, wrist, and microsurgeon. Today we have a 6-year-old child, Satvik. Satvik had an injury to the left little finger 15 days back by accidentally putting the finger in the door. So, usually in the monsoons and usually for the kids and toddlers, it's very common for us. We see these injuries day in, day out that they accidentally put their hand or fingers in the doors and then they accidentally get crushed. And luckily, we could get away by saving Satvik's finger by simple suturing. But these things can go on till amputation and bigger level reconstructions also. So we'll know their experience, how it happened, and from their opinion only. నా పేరు సాత్విక్. నాకు డోర్లో వేలు పడింది, ఒక స్టిచ్ పడింది డాక్టర్ తోటి. ఇప్పుడు నాకు బాగా తగ్గిపోయింది. సాత్విక్ మా అబ్బాయి 6 years ఓల్డ్. యాక్చువల్గా నైట్ 9:30కి ఈ డోర్లో సడన్గా అనుకోకుండా బెడ్రూమ్ డోర్లో ఫింగర్ పడిపోయింది. బయట వైపు నుంచి అబ్బాయి నిలబడ్డాడు. యాక్చువల్గా లోపల వైపు నుంచి చూసుకోలేదు. సడన్గా డోర్ వేసేసరికల్లా ఫింగర్ అందులో ఉండిపోయి కొంచెం డీప్గానే కట్ అయిపోయింది. సో ఆ టైము ప్రిలిమినరీగా ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసేసి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అపోలో జూబ్లీ హిల్స్కి నైట్ 1:30 ఆ టైం అయింది. సో ఇన్ టైమ్గా డాక్టర్స్ రెస్పాండ్ అయ్యి అంటే స్టిచెస్ వేసేసి అప్పటికప్పుడు తొందరలో సో వేయడం వల్ల ప్రజెంట్ 2 weeks అయింది. సో ఇది చాలా బాగా మంచిగా తగ్గిపోయింది. సో అతుక్కొని మంచిగా ప్రజెంట్ నార్మల్గా ఉంది. ద సర్వీస్ గివెన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. అండ్ పేరెంట్స్ అందరూ కొంచెం జాగ్రత్తగా కొన్నిసార్లు అవుతూ ఉంటాయి, బట్ మన వైపు నుంచి మనం సేఫ్గా చూసుకోవడం కొంచెం మంచిది. సో సాత్విక్ వాళ్ళ ఫాదర్ చెప్పినట్టుగా దట్ మెసేజ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు వీ కెనాట్ స్టాప్ దీస్ ఇంజురీస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ విజిలెంట్ టు ప్రివెంట్ దీస్ ఇంజురీస్. And because for Satvik, luckily we could get away by simple suturing, but sometimes these injuries can be very severe that the entire fingertip can be amputated, and we have done many such cases. So it is very much vigilant. It is very needed that we have to be vigilant, and usage of door stoppers can prevent such injuries. Thank you.